Hello everybody, welcome to Win the Right Guidance. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ PYQs ആണ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് preposition related for the exam of High Court Assistant, right? So ഇംഗ്ലീഷിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക് ആണ്. Do not think that this would be easy. നമ്മൾ ഇതിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കിയാൽ yes 100% നിങ്ങൾക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? നമ്മൾ MCQs സോൾവ് ചെയ്യും and also after we find out what the right answer is, നമ്മൾ explanation അതിന്റെ നോക്കും, right? So let's start. All right, so the first question is, the patient is suffering dash a chronic respiratory illness. What is the answer? A patient is suffering dash a chronic respiratory illness. എന്താണ് correct answer വരുന്നത്? What is the correct answer? Option A with, option B from, option C by, and option D of. The patient is suffering dash a chronic respiratory illness. Correct answer endana? Option B from. A patient is suffering from a chronic respiratory illness, right? Option B ആണ് correct answer. Patient is suffering from a chronic illness. So the verb suffer, നമ്മൾ ഇത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചില prepositionന്റെ verbs same ആയിട്ടുള്ള pair ആയിട്ടായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത്, right? So remember, suffer എന്ന് പറഞ്ഞ verb എപ്പോഴും preposition fromന്റെ കൂടെ ആയിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത്, right? So the verb suffer is always paired with from when describing a specific illness or medical condition. ഇവിടെ എന്താണ് medical condition? Chronic respiratory illness ആണ്. അപ്പോൾ definitely എന്താണ് വരുന്നത്? From എന്ന് പറഞ്ഞ preposition ആണ് വരുന്നത്, right? Let's look at the next one. Question number 2. Please place the medication dash the top shelf of the cabinet. Option A in, option B at, option C on, and option D over. എന്താണ് correct answer വരുന്നത്? Please place the medication dash the top shelf of the cabinet. Anybody is willing to answer? എന്താണ് ഇതിൽ വരുന്ന correct option? A ആണോ, B ആണോ, C ആണോ, D ആണോ? Which is the correct option? What do we have to look here? The top shelf ആണ് നോക്കേണ്ടത്, right? So top shelfന്റെ മേളിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് preposition ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? Option C on, right? So please place the medication on the top shelf of the cabinet. Option C on ആണ് correct answer വരുന്നത്, right? Explanation എന്താണ്? On എന്ന് പറഞ്ഞ preposition എന്താണ് നമ്മളെ കാണിക്കുന്നത്? That അത് സർഫസിന്റെ പുറത്താണ് വെച്ചേക്കുന്നത്. For example, on the table, on the bed. ബെഡിന്റെ പുറത്ത് വെച്ചേക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് പറയേണ്ടത്? ഓൺ. സോ സർഫസിൽ വെച്ചേക്കുകയാണെങ്കിൽ we say on, right? സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ on എന്ന് പറഞ്ഞ preposition വരുന്നത്. കറക്റ്റ് അല്ലേ? All right, so remember this. സർഫസ് ആണെങ്കിൽ on ആണ് വരുന്നത്. when it is inside something, എന്തിന്റെങ്കിലും അകത്താണെങ്കിലാണ് in എന്ന് വരുന്നത്. do not get confused on this. All right, let's look at the third question. The caregiver arrived dash time for the shift change. The caregiver arrived dash time for the shift change. Option A in, option B at, option C into, and option D for. What is the correct option here? The caregiver arrived. ഇവിടെ time related preposition ആണ് വരുന്നത്, right? So remember, time related preposition കാണിക്കുന്ന ഏതാണ് ഇതിൽ ഓപ്ഷനിൽ? Which one is it? A ആണോ, B ആണോ, C ആണോ, D ആണോ? ഏത് ഓപ്ഷൻ ആണ്? ടൈം at എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. Okay, arrived at time for the shift change. റോഷൻ ആണ് പറയുന്നത് at. Okay, anybody else wants to try? Anybody else wants to try?
ഇവിടെ നമ്മൾ at പറയൂല. കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ is option A, in. Alright, the caregiver arrived in time for the shift. എന്തിനാണ് ഇവിടെ in വരുന്നത്? In ടൈമിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? അറൈവിങ് ഏർലി ഇനഫ് വിത്ത് കംഫർട്ടബിൾ മാർജിൻ ബിഫോർ ആൻ ഇവൻറ്റ് ബിഗിൻസ്. ആറ്റ് ടൈം എന്ന് പറയുമ്പം എക്സാക്ട്ലി ആ സമയത്ത് വന്ന, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 8 മണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 8 മണിക്ക് നടക്കുന്ന സംഭവമാണ്. കറക്റ്റ് ആ ടൈമിൽ പറയുകയാണെങ്കിലാണ് ആറ്റ് ടൈം പറയുന്നത്. ആ ടൈമിൽ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആറ്റ് യൂസ് ചെയ്യണത്. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ഞാൻ പറയുകയാണ് ട്രെയിൻ വാസ് സപ്പോസ് ടു കം അറ്റ് 8, ഇറ്റ് അറൈവ്ഡ് ഓൺ ടൈം. ഓൺ ടൈമിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ദാറ്റ് ആ ട്രെയിൻ ആ കറക്റ്റ് 8 മണി എന്ന സമയത്താണ് വന്നത്. സോ വെൻ ടൈം ഇസ് ഗിവൻ യു സേ ആറ്റ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആറ്റ് 8 PM, ആറ്റ് 10 PM, ആറ്റ് 10:30. സമയം തന്നിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, കറക്റ്റ് സമയം തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട പ്രപ്പോസിഷൻ ആണ് ആറ്റ്. കറക്റ്റ്. സോ ദെൻ ഓൺ ടൈം എപ്പോഴാണ് പറയുന്നത്? വെൻ പറഞ്ഞ സമയത്ത് തന്നെയാണ്, എക്സാക്ട്ലി ആ സമയത്താണ് നടക്കുന്നെങ്കിലാണ് നമ്മൾ ഓൺ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി പറഞ്ഞ സമയത്തിന് മുന്നേ വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്? ഇൻ ടൈം എന്ന്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ട്രെയിൻ 8 മണിക്ക് വരികയാണ്, പക്ഷേ ഇറ്റ് വാസ് ഇൻ ടൈം എന്ന് പറയുമ്പോൾ 8 മണിക്ക് മുന്നേ അത് എത്തി. റൈറ്റ്. സോ ഈ ഒരു സിനാരിയോയിൽ എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്? ദ കെയർ ഗിവർ അറൈവ്ഡ് ഇൻ ടൈം. ഷിഫ്റ്റ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ അയാൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. സോ ഇൻ ടൈമാണ് അയാൾ എത്തിയത്. ക്ലിയർ അല്ലേ? മനസ്സിലായോ റോഷൻ ഇവിടെ എങ്ങനെയാ ഇന്ന് വരുന്നതെന്ന്? സോ ദ കെയർ ഗിവർ അറൈവ്ഡ് ഇൻ ടൈം ആണ് വരുന്നത്, ബിക്കോസ് ഹി അറൈവ്ഡ് ബിഫോർ ഹിസ് ഷിഫ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ്. ഓൾ റൈറ്റ്, ക്ലിയർ അല്ലേ? ഇനി തെറ്റിക്കില്ലല്ലോ. ഓൾ റൈറ്റ്, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. ദ ക്ലയൻറ്റ് വാസ് ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ഡാഷ് ദ nurse for the excellent care. The client was grateful dash the nurse for the excellent care. Option A, for. Option B, with. Option C, to. And option D, at. എന്താണ് ഇവിടെ വരുന്നത്? ഏത് ആൻസർ ആണ് വരുന്നത്? A, B, C, D, which is the correct option that fits the question. ഇവിടെ എന്താണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്? ദ ക്ലയൻറ്റ് വാസ് ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ. ആരോടാണ് ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ? നേഴ്സിനോടാണ് ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ. സോ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഈ 2 കാര്യങ്ങളാണ്. റൈറ്റ്. സോ വിച്ച് വൺ ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ? എനിബഡി? ഏതാണ് കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ വരുന്നത്? ഫോർ ആണോ, വിത്ത് ആണോ, ടു ആണോ, ആറ്റ് ആണോ? ഏതാണ് കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ വരുന്നത് ഇവിടെ? വിച്ച് വൺ ഡു യു തിങ്ക്? Roshan, are you going to try again? Roshan കൂടെ try ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? It's okay to get it wrong. That way you guys will learn. So do not hesitate. Okay? Hesitate ചെയ്യില്ല, try ചെയ്യാൻ നോക്കൂ എല്ലാവരും. എന്താണ് correct answer? A, for ആണോ, B, with ആണോ, C, to ആണോ, or D, at ആണോ? The client was grateful dash the nurse for the excellent care. What is the correct answer? And the correct answer? 2 ആണോ? Option C, 2 ആണോ? The client was grateful to the nurse for the excellent care. Option C, 2 is the correct answer. ഇതിന്റെ explanation എന്താണ്? You express gratitude to a person. ഇഫ് ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? നമ്മൾ ഒരാൾ നമ്മളെ സഹായിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്താണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്? ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. റൈറ്റ്. സോ ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഒരാളോട് ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാണ്. സോ വെൻ യു ആർ എക്സ്പ്രസിങ് ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ടു എ പേഴ്സൺ, ആ സമയത്താണ് നമ്മൾ ടു യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഒരു വ്യക്തിയോട് നമ്മൾ ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ ടു ആണ് വരുന്നത്. പക്ഷേ ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ഫോർ എ ഹെൽപ്ഫുൾ ആക്ഷൻ. സോ ഒരു ഹെൽപ്ഫുൾ ആക്ഷൻ ആരെങ്കിലും സഹായത്തിന് നമ്മൾ നന്ദി എന്താണ് ഫീൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രപ്പോസിഷൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ റൈറ്റ്. സോ ഐ ആം ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ഫോർ. ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ എന്ന് പറഞ്ഞ വേർബിൻ്റെ കൂടെ എന്താണ് വരുന്നത്? ഫോർ ആണ് വരുന്നത്. ഒരു ആക്ഷൻ്റെ നമുക്ക് നന്ദി തോന്നുകയാണെങ്കിൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആരും നമുക്ക് ഫുഡ് തന്നു, സോ ആ ആക്ഷൻ്റെ അവർ ചെയ്യുന്ന ആക്ഷൻ്റെ നമുക്ക് നന്ദി തോന്നുകയാണെങ്കിൽ വി യൂസ് ഫോർ. ആൻഡ് ഇഫ് ആ ആളുടെ നന്ദി തോന്നുവാണെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ടു അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ടു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ അല്ലേ? സോ വെൻ യു ആർ ഹാവിങ് എന്താണ് ഗ്രേറ്റ്ഫുൾനെസ്
for an action, ആ സമയത്താണ് നമ്മൾ preposition for യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് പേഴ്സൻ്റോടാണെങ്കിലാണ് നമ്മൾ to എന്ന് പറഞ്ഞ preposition യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. റൈറ്റ്? ഓൾറൈറ്റ്, ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് അറ്റ് ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. The home care aide is responsible dash the safety of the client. The home care aide is responsible dash the safety of the client. Option A, about. Option B, with. Option C, for. And option D, to. What is the correct answer? The home care aide is responsible dash the safety of the client. Anybody wants to try? ഏത് ഓപ്ഷൻ ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്? ഓൺലി ഇഫ് യു ട്രൈ യു നോ എത്ര കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളത്. സോ തിങ്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. ഓൾ റൈറ്റ്, റോഷൻ വെരി ഗുഡ്. 4 പറയുന്നുണ്ട്. ഓൾ റൈറ്റ്, ഗുഡ് ജോബ്. എനിബഡി എൽസ് വോണ്ട്സ് ടു ട്രൈ? നമുക്ക് നോക്കാം റോഷൻ ഇഫ് ഇറ്റ്സ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. റൈറ്റ്? സോ വേറെ ആരെങ്കിലും ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഓർ ഷുഡ് വി ജസ്റ്റ് ഗോ വിത്ത് ഇറ്റ്? റോഷൻ മാത്രമേ കറക്റ്റ് ആൻസർ പറയുന്നുള്ളൂ ഇപ്രാവശ്യം. ഓൾ റൈറ്റ്, ഓപ്ഷൻ സി ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. വെരി ഗുഡ്, അബ്സല്യൂട്ട്ലി കറക്റ്റ്. ഫോർ ദ ഹോം കെയർ എയ്ഡ് ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ for the client, right? So responsible for എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രേസ് ആണ്. റൈറ്റ്? responsible for is the standard phrase used to define a specific duty or area of accountability. So ഇവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത്? responsible, ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടി, സേഫ്റ്റി ഓഫ് ദ ക്ലയൻറ്റ്. അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ where you have duty, right? അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എന്താണ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി തന്നേക്കാണ് ഒരു സ്പെസിഫിക് ഡ്യൂട്ടിയുടെ, ആ സിനാരിയോയിൽ നമ്മൾ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞ preposition ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. വെരി ഗുഡ് ജോബ് റോഷൻ. റൈറ്റ്? സോ ഐ ഹോപ്പ് യു ആൾ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. Think about it. If you are given എന്താണ് ഒരു സ്പെസിഫിക് ഡ്യൂട്ടി തന്നിട്ടുണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ, ഡ്യൂട്ടി അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഏരിയ ഓഫ് അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി, വെർ യു ആർ റെസ്പോൺസിബിൾ, നിങ്ങളുടെയാണ് എന്താണ് ചുമതല ടു ഡു സംതിങ്. റൈറ്റ്? സോ ദാറ്റ് കേസ് യു യൂസ് റെസ്പോൺസിബിൾ. ഏത് പ്രപ്പോസിഷൻ്റെ കൂടെയാണ് വരുന്നത്? for എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രപ്പോസിഷൻ്റെ കൂടെയാണ് വരുന്നത്. There is no change in that. It is paired together. All right, let's look at the next question. The transfer the patient dash the wheelchair using proper lifting techniques. Transfer the patient dash the wheelchair using proper lifting techniques. Option A, into. Option B, to. Option C, inside. Option D, on. എന്താണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത്? Which is the correct answer? Transfer the patient dash the wheelchair using proper lifting techniques. ഏതാണ് ഇതിൽ കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത്? എന്താണ് വായിച്ചിട്ട് ഗ്രാമാറ്റിക്കലി കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നത്? ഇൻടു ആണോ, ടു ആണോ, ഇൻസൈഡ് ആണോ, ഓർ ഓൺ ആണോ? The correct answer is try. ആരാ ട്രൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇനി? Who's going to try? Roshan, are you going to try once again? Which one is the correct answer? Transfer the patient dash the wheelchair using proper lifting techniques. ഇതിൽ എന്താണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത്? Anybody? There are so many people watching this. കുറച്ചുകൂടെ ആക്റ്റീവ് ആയ എല്ലാവരും ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ആക്റ്റീവ് ആയ. എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ? എ, ബി, സി, ഡി. വാട്ട് ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ? ഏതാണ്? ഓപ്ഷൻ ബി ആണോ, ടു ആണോ? ട്രാൻസ്ഫർ ദ പേഷ്യൻറ്റ് ടു ദ വീൽ ചെയർ യൂസിങ് പ്രോപ്പർ lifting techniques, right? So 2 is our correct answer, right? Explanation endana? 2 indicates the final destination or direction of physical movement and transfer. For example, oru സ്ഥലത്തിന്ന് വേറെ സ്ഥലത്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഫിസിക്കൽ മൂവ്മെൻറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് അത് അവിടെ അവസാനിച്ചു, റൈറ്റ്? അങ്ങനത്തെ സിനാരിയോയിലാണ് നമ്മൾ 2 യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്?
ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുകയാണ്, പേഷ്യൻറ്റിനെ വീൽ ചെയറിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ്. സോ അവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്, വേറെ ഒന്നും ചെയ്യണ്ടല്ലോ, ആ പേഷ്യൻറ്റിനെ വീൽ ചെയറിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ്. അങ്ങനത്തെ സന്ദർഭത്തിലാണ് നമ്മൾ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ preposition യൂസ് ചെയ്യണത്. ടു ഇൻഡിക്കേറ്റ് ഫൈനൽ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഓർ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഫിസിക്കൽ മൂവ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫറിലാണ് നമ്മൾ ടു യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, റൈറ്റ്? സോ റിമെമ്പർ, ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക്, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഫൈനൽ സ്ഥലമാണ് നമ്മുടെ ട്രാൻസ്ഫറിൻ്റെ. ഇൻ ദാറ്റ് സിനാരിയോ വി യൂസ് എന്താണ്, ടു എന്ന് പറഞ്ഞ preposition. ട്രാൻസ്ഫർ എന്നും നമ്മൾ എന്താണ് യൂസ് ചെയ്യണത്, ടു ആണ് യൂസ് ചെയ്യണത്, റൈറ്റ്? ഇനി ആരും തെറ്റിക്കില്ലല്ലോ. ഓൾ റൈറ്റ്, ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് അറ്റ് ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. The report must be completed dash the end of the day. The report must be completed dash the end of the day. ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട എന്താണ് ക്ലൂ? എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേനെയാണ് നമ്മളിവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, റൈറ്റ്? സോ ഞാൻ ഇനി ക്ലൂ തന്നിട്ടുണ്ട്. നൗ യു ഓൾ ആർ സപ്പോസ് ടു ട്രൈ ഇറ്റ് ഔട്ട്. ഓക്കെ, ഓപ്ഷൻ എ until, ഓപ്ഷൻ ബി by, ഓപ്ഷൻ സി to, and option D since. What is the correct option? ഇതിൽ ഏതാണ് കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ വരുന്നത്? ഈ ഒരു ബ്ലാങ്കിന് ഫിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് which one suits the best? until ആണോ, by ആണോ, to ആണോ, since ആണോ? This also, if you try speaking it out loud, നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട്, പെട്ടെന്ന് കണ്ടിട്ട് ഓപ്ഷൻ ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ജസ്റ്റ് ട്രൈ റീഡിങ് ഔട്ട്, മനസ്സിൽ കുറച്ച് ഉറച്ച് പറഞ്ഞ് നോക്കുക എന്താണ് ഇതിൽ വരുന്നത്. സോ മേ ബി ഗ്രമാറ്റിക്കലി ഇറ്റ് വിൽ ഫിറ്റ്, ആൻഡ് നാച്ചുറലി നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ, ഇംഗ്ലീഷ് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് തോന്നുന്നത്, ദാറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഫിൽ ചെയ്തു, റൈറ്റ്? സോ അങ്ങനത്തെ സിനാരിയോയിൽ പെട്ടെന്ന് കൺഫ്യൂസിങ് ആയിട്ട് തോന്നിയ വാട്ട് യു ഷുഡ് ഡു ഇസ് ദാറ്റ് റീഡ് ഇറ്റ് ഔട്ട് ലൗഡ്. ഓക്കെ, ഇത് കുറച്ച് എന്താണ് മനസ്സിൽ തന്നെ, മേ ബി എ ലിറ്റിൽ ലൗഡർ ഇൻ യുവർ മൈൻഡ്. അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ നോ വാട്ട് ടു ഫിൽ ഹിയർ. ഓൾ റൈറ്റ്, സോ ദ റിപ്പോർട്ട് മസ്റ്റ് ബി കംപ്ലീറ്റഡ് ഡാഷ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ. എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ ആണ് ഇവിടെ ക്ലൂ തന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക്. വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്? സിൻസ് ആണ് പറയുന്നത് റോഷൻ, ആൻഡ് അനന്തു ഇസ് സേയിങ് ബൈ. ഓക്കെ, all right, so the correct option is by, which is option B. The report must be completed by the end of the day ആണ് വരുന്നത്. all right, it's okay, since varilla ivide, and I'll tell you why, but good job Roshan, you still tried. It's a very എന്താ പറയണേ, motivating thing to try, and എന്താ പറയണേ, to know that where you lack, right? So good job Anandu, and good job Roshan. പക്ഷേ correct answer by ആണ് option B, right? And let's see why. by is used to set a clear deadline. ഞാൻ ഇവിടെ ക്ലൂ എന്താണ് തന്നത്? എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ. എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, ഒരു ഡെഡ് ലൈൻ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്, റൈറ്റ്? സോ ഡെഡ് ലൈൻ തരുമ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട preposition ആണ് by. എന്ന് പറയുമ്പം എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ, ദിവസത്തിൻ്റെ അവസാനത്തിന് മുന്നേ എന്താണ് ഇത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം, റിപ്പോർട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം. സോ അങ്ങനെ ഒരു ഡെഡ് ലൈൻ വരുമ്പോൾ വി യൂസ് by. സിൻസ് എന്ന് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യില്ല നമ്മൾ, റൈറ്റ്? by എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യണത്? ഇസ് യൂസ് ടു set a clear deadline, meaning the task must be completed no later than the specified time. അതായത് ആ ദിവസം അവസാനിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ആ ടാസ്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം എന്നാണ് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ അർത്ഥം. അങ്ങനത്തെ സിനാരിയോയിൽ ഡെഡ് ലൈൻ കൊടുത്തിരിക്കുവാണ് വി യൂസ് ബൈ preposition, റൈറ്റ്? ഈ ഡെഡ് ലൈൻ എന്തിനാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്? ടു എൻഷുർ ദാറ്റ് ദ ടാസ്ക് ഗെറ്റ്സ് കംപ്ലീറ്റഡ് വിതിൻ ദ ടൈം ഫ്രെയിം. ആ ടൈം ഫ്രെയിമിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ നമ്മുടെ ടാസ്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിരിക്കണം, റൈറ്റ്? സോ നോ ലേറ്റർ ദാൻ ദ സ്പെസിഫൈഡ് ടൈം. ആ സ്പെസിഫൈഡ് ടൈം ക്രോസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. സോ ഇന്ന ദിവസത്തിൻ്റെ അവസാനം തന്നെ തരണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി കംപ്ലീറ്റഡ് ബിഫോർ ദാറ്റ്, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ക്രോസ് ദ ടൈം ഫ്രെയിം. നാളെയോ മറ്റന്നാളോ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണ ഡെഡ് ലൈൻ അവർ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഹെൻസ് വി യൂസ് ബൈ എന്ന് പറഞ്ഞ preposition. ക്ലിയർ അല്ലേ എന്താ ബൈ വരുന്നതെന്ന്? all right, let's look at the next question. There is a noticeable improvement dash the patient's mobility today. Option A on, option B at, option C off, and option D in. There is a noticeable improvement dash the patient's mobility today. What is the correct option? എന്താണ്? on ആണോ, at ആണോ, off ആണോ, or in ആണോ? What is the correct
ഓക്കെ, മുഹാസിൻ പറയുന്നുണ്ട് ഇൻ ആണെന്ന്. വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. ലെറ്റ്സ് വെയിറ്റ് ഫോർ അതർ പീപ്പിൾ ടു ട്രൈ, ദെൻ വിൽ സീ ഇഫ് യു ആർ റൈറ്റ്. ഓക്കെ, ഏതാണ് കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ? There is a noticeable improvement dash the patient's mobility today. റോഷനും ഇന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. Anybody else wants to try? Anybody else wants to try? വേറെ ആരെങ്കിലും ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്താണ് ഇതിൽ വരുന്നത്? ഓപ്ഷൻ ഡി ഇൻ ആണ് ഇപ്പം വോട്ടിൽ ജയിക്കുന്നത്. എനിബഡി എൽസ് വോണ്ട്സ് ടു ട്രൈ ഓർ സെക്കൻഡ് ദാറ്റ്? ചാലഞ്ച് ചെയ്യണോ ആരെങ്കിലും? ഓക്കെ, അനന്തു കൃഷ്ണനും പറയുന്നുണ്ട് ഇൻ ആണെന്ന്. ഓൾ റൈറ്റ്, ഓക്കെ, all right, very good job. Yes, option D is the correct answer. Superb, everybody, all of you are correct. There is a noticeable improvement in the patient's mobility today. Absolutely correct. Patient mobility ne patti parayanengil endana varunathu? In ennaanu varunathu. Let's look at why. Answer is option D. Absolutely correct. Good job, all three of you. Right, so explanation endana? We use improvement in. Improvement in improvement കൂടെ എപ്പോഴാണ് വരുന്നത്? When discussing progress made within a specific health condition or physical ability. So നിങ്ങൾ improvement in എന്ന് പറഞ്ഞ phrase എപ്പോഴാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? When ഒരു progress എന്ന് പറയുമ്പോൾ when you become better. എങ്ങനെ? ഫിസിക്കൽ കണ്ടീഷനിലോ അല്ലെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ ഇതിൽ ഹെൽത്തിൽ ബെറ്റർ ആവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഇൻ എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. റൈറ്റ്, അത് ഒരുമിച്ചാണ് വരുന്നത്. സോ വെരി ഗുഡ് ജോബ്, ഓൾ ത്രീ ഓഫ് യു ഗോട്ട് ഇറ്റ് റൈറ്റ്. ഐ ഹോപ്പ് ദിസ് ഇസ് ക്ലിയർ. ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഇൻ ഒരു സ്പെസിഫിക് ഹെൽത്ത് കണ്ടീഷൻ റിലേറ്റഡ് ഇതിൽ പ്രോഗ്രസ് വരികയാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബെറ്റർ ആവുകയാണ് ചെയ്യുമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്? ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഇൻ ആണ് വരുന്നത്. സോ ഇന്ന് ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് കൂടെ വരുന്ന preposition ആണ്. റൈറ്റ്, all right, good job. Let's look at the next one. Question endana? She has been working here dash 2022. Option A for, option B from, option C since, and option D during. Which is the correct option? എന്താണ് ഇതിൽ നാലിലും correct answer വരുന്നത്? She has been working here dash 2022, right? So നമ്മുടെ hint എന്താണ്? Working hereും 2022. എന്താണ് അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത്? അനന്തു കൃഷ്ണൻ സിൻസ് പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഗുഡ് ഗുഡ് ഗുഡ്. ഓക്കെ, മുഹാസിനും സിൻസ് പറയുന്നുണ്ട്. ഗുഡ് ഗുഡ്, കീപ് ഇറ്റ് കമ്മിങ്. എനിബഡി എൽസ് വോണ്ട്സ് ടു ട്രൈ? ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക്. ഇറ്റ് ഡസൻറ്റ് മാറ്റർ ഈവൻ ഇഫ് യു ആർ റോങ്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എന്താണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് മനസ്സിലാവുമല്ലോ. ഓക്കെ, റോഷനും പറയുന്നുണ്ട് സിൻസ് ആണ്. ഓൾ ത്രീ ഓഫ് യു ആർ ഗോയിങ് ടുഗെദർ അഗൈൻ. ഓൾ റൈറ്റ്, സിൻസ് പറയുന്നുണ്ട് 3 പേര്. എനിബഡി എൽസ് വോണ്ട്സ് ടു ട്രൈ? ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക് എന്താണ് ആൻസർ വരുന്നതെന്ന്, സോ ദാറ്റ് യു വിൽ ഓൾസോ നോ എവിടെയാണ് തെറ്റ് പറ്റുന്നതെന്ന്. റൈറ്റ്, ഓൾ റൈറ്റ്, 3 പേരും സിൻസ് പറയുന്നുണ്ട്. ഗുഡ് 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 ഗുഡ്. കറക്റ്റ് ആണ് ഓപ്ഷൻ ഡി, സോറി സി, സിൻസ് ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഷീ ഹാസ് ബീൻ വർക്കിംഗ് ഹിയർ since 2022, right? So നമ്മളിവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണ്? വർക്കിംഗ് ഹിയർ, ഇപ്പോഴും ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ എപ്പോഴാണ് തുടങ്ങിയത്? 2022-ലാണ് തുടങ്ങിയത്. ഇൻ ദാറ്റ് സിനാരിയോ വി യൂസ് സിൻസ്, റൈറ്റ്? സോ സിൻസ് റിഫേഴ്സ് ടു back to a specific continuous starting point in the past. അതായത് അന്ന് തൊട്ട് ഇപ്പോഴും ഇവിടെ തന്നെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. സോ അങ്ങനത്തെ സിനാരിയോയിൽ വി യൂസ് സിൻസ്, റൈറ്റ്? സോ സിൻസ് 2022, ഓൾസോ ഇയറും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സിൻസ് 2022 എന്നാണ് വരുന്നത്. വൈ? ബിക്കോസ് ആ ക്വസ്റ്റനിൽ ക്ലിയർലി മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഇപ്പോഴും ഇവിടെ തന്നെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഷീ ഹാസ് ബീൻ വർക്കിംഗ് ഹിയർ, ഇപ്പോഴും വർക്ക് ചെയ്യാണ്. ആൻഡ് 2022-ലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. സോ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് മെൻഷൻഡ് ആണ് ആൻഡ് ഇപ്പോഴും ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനത്തെ കേസിൽ എന്താണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന preposition ഓഫ് ടൈമിൽ? സിൻസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. റൈറ്റ്, ഗുഡ് ജോബ് ഓൾ ത്രീ ഓഫ് യു, വെരി ഗുഡ്. ഓൾ റൈറ്റ്, ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. The medical supplies are stored dash the closet.
The medical supplies are stored dash the closet, right? Option A, inside. Option B, in. Option C, at. And option D, onto. What is the correct option? The medical supplies are stored dash the closet. എന്താണ് ഇവിടെ correct answer വരുന്നത്? What is the correct answer? Medical supplies are stored dash the closet. So closet ആണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ clue വരുന്നത്, right? Closet എന്താണ്? Cupboard പോലത്തെ ഒരു storage space ആണ് closet, right? So എന്താണ് ഇവിടെ വരുന്നത്? Inside ആണോ, in ആണോ, at ആണോ, onto ആണോ? What is the correct option? എന്താണ് കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ? ഓക്കെ, മുഹാസിൻ ഇന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, അനന്തു ഇൻസൈഡ് പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഓൾ റൈറ്റ്. എനിബഡി എൽസ് വോണ്ട്സ് ടു ട്രൈ? ദിസ് ഇസ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. ഓക്കെ, ഇഫ് യു ഗെറ്റ് ദിസ് റൈറ്റ്, ഗുഡ് ജോബ്. എനിബഡി എൽസ് വോണ്ട്സ് ടു ട്രൈ? എന്താ കറക്റ്റ് വരുന്നതെന്ന്? റോഷൻ ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഇന്നാണോ ഇൻസൈഡ് ആണോ? ഐ നോ ഇത് രണ്ടിലായിരിക്കും കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നത്. നൗ ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് അറ്റ് എന്തായിരിക്കും എന്ന് കറക്റ്റ്. ഓക്കെ, സോ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് in. Very good Muhasin and also very good Anandu. ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായല്ലോ എങ്ങനെ ഏത് സിനാരിയോയിലാണ് വരുന്നതെന്ന്. The medical supplies are stored in the closet, right? In the closet എന്തിനാണ് വരുന്നത്? ഐറ്റം അകത്ത്, എന്തിൻ്റെങ്കിലും അകത്ത് ലൊക്കേറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉത്തരം ഇൻ എന്നാണ് വരുന്നത്. ഇൻസൈഡ് എന്ന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യൂല, റൈറ്റ്? സോ റിമെമ്പർ ദിസ്. Where in is the standard preposition used to describe an item located inside an enclosed space like a closet. Closet എന്ന് പറയുമ്പോൾ covered ആണല്ലോ. All four sides in the cupboard ആണ്, right? Like a cupboard, right? So cupboardന്റെ അകത്ത് നമ്മൾ വെക്കുമ്പോൾ എന്താ പറയണത്? Inside എന്നാണ് പറയണത്. Sorry, in എന്നാണ് പറയണത്. We don't call it inside, right? So remember this. അകത്ത് എന്തെങ്കിലും സാധനം ഇരിക്കുന്ന കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ always go for in എന്ന് പറഞ്ഞ preposition, right? Inside എന്ന് വരൂല അവിടെ. Clear അല്ലേ? All right, now let's look at the next one. He is quite fond dash his morning walks. What is the correct answer? He is quite fond dash his morning walks. Option A, of. Option B, about. Option C, with. And option D, for. എന്താണ് correct option വരുന്നത്? He is quite fond dash his morning walks. Again, try to say it out loud. Okay, Anandu Krishnan പറയുന്നുണ്ട് ഓഫ് ആണെന്ന്. All right. ഇങ്ങനെ മനസ്സിലൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിക്കേ. Let's wait for others to get it. All right, മുഹാസിനും ഓഫ് എന്ന് പറയുവാണ്. Good. Anybody else wants to try? Anybody else wants to try this out? He is quite fond dash his morning walks. Option A, off ആണ് correct answer. Absolutely correct, both of you. Very good. റോഷനും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓഫ് ആണെന്ന്. എന്തിനാണ് ഓഫ് വരുന്നത് ഇവിടെ? Fond of. Firstly, option A ആണ് correct answer, of. The explanation is adjective ആണ് fond. Adjective എന്താണ്? Describing words ആണ്, right? ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന വേർഡ്സ് ആണ് അഡ്ജക്റ്റീവ്, റൈറ്റ്? ഒരാളെ എങ്ങനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യും അതാണ് അഡ്ജക്റ്റീവ് വേർഡ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത്, റൈറ്റ്? സോ ഓൾവേസ് റിക്വയർസ് ദ preposition of to express a liking for an activity or object. So fond എന്ന് പറഞ്ഞ എക്സ്പ്രഷൻ അഡ്ജക്റ്റീവ് എപ്പോഴും എന്തിൻ്റെ കൂടെയാണ് വരുന്നത്? ഓഫ്. സോ fond of ആണ് എപ്പോഴും പെയർ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. വൈ? To tell that you are liking this object or the situation or the activity, whatever. So നിങ്ങൾക്ക് ഒരാളെ ഇഷ്ടമാണ്, താല്പര്യമുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ഇഷ്ടമാണ്, അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ എന്താണ് വരുന്നത്? ഫോണ്ട് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ preposition ആണ് എപ്പോഴും ഒരുമിച്ച് വരുന്നത്, right? There is no change in that. All right, remember this. All right, let's look at the next question. The accident occurred dash a Tuesday afternoon. The accident occurred dash a Tuesday afternoon. ഇവിടെ നമ്മുടെ clue എന്താണ്? Tuesday ആണ്. So remember this. എന്താണ് വരുന്നത്? Option A, in. Option B, at.
ഓപ്ഷൻ സി ഓൺ, ഓപ്ഷൻ ഡി ഡ്യൂറിങ്. എന്താണ് ഇവിടെ വരുന്നത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ? വിച്ച് ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ? വി ഹാവ് എന്താ ഇൻ, ആറ്റ്, ഓൺ, ഡ്യൂറിങ്. ഇതൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിക്കേ, ലൗഡായിട്ട് പറഞ്ഞു നോക്കിയേ, മേ ബി യുൽ ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ദെൻ ഓൺലി. എന്താണ് വരുന്നത്? ദ ആക്സിഡൻറ്റ് അക്കേർഡ് ഡാഷ് എ ട്യൂസ്ഡേ മോർണിംഗ്. എന്താ കറക്റ്റ് ആൻസർ? ഓക്കെ, മുഹാസിൻ ഓൺ പറയുന്നുണ്ട്. ഓൾ റൈറ്റ്, എനിബഡി എൽസ് വോണ്ട്സ് ടു ട്രൈ? എന്താണ് ഇവിടെ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? വിച്ച് വൺ ഇസ് ഇറ്റ്? ഏത് preposition ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത്? ദിസ് ഇസ് preposition ഓഫ് ടൈം. ഓൾ റൈറ്റ്, ഷിഫാന പറയുന്നുണ്ട് ഓൺ ആണെന്ന്. വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. ഓൾ റൈറ്റ്, എനിബഡി എൽസ് വോണ്ട്സ് ടു ട്രൈ? എന്താ കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത്? Absolutely correct, both of you, good job, very good. The correct answer is on, right? The accident occurred on a Tuesday afternoon, right? Very good, option C on ആണ് correct answer. Very good, both of you, right? On is the correct preposition to use before specific days of the weeks or calendar dates, right? എന്ന് പറയുമ്പം വീക്കെൻഡ്സും വീക്ക് ഡേയ്സ്. എന്തൊക്കെയാണ് വീക്കെൻഡ്സ്? ഓക്കെ, സുധിൻ പറയുന്നുണ്ട് ഓപ്ഷൻ സി. ഗുഡ് ജോബ്, ഗുഡ് ജോബ് സുധിൻ, absolutely correct. So ഈ കേസിൽ എന്താണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്? There is on, there is in and there is at. സോ ഇത് മൂന്നും എന്താണ്? preposition ഓഫ് ടൈം ആണ്, റൈറ്റ്? ഈ മൂന്നെണ്ണം ഓൺ, ഇൻ ആൻഡ് ആറ്റ് എന്താണ്? preposition ഓഫ് ടൈം ആണ് വരുന്നത്, റൈറ്റ്? preposition ഓഫ് ടൈം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് നമ്മളെ സമയത്തിനെ പറ്റി അറിയിക്കുകയാണ് ഈ ചെയ്യുന്നത്, ഈ മൂന്ന് prepositionസും ഓൺ, ഇൻ ആൻഡ് ആറ്റ്. സോ നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കേണ്ടത് എന്താണ്? ഓൺ വരുന്നത് വീക്ക് ഡേയ്സിൻ്റെ കൂടെയാണ്, റൈറ്റ്? ഡേയ്സ് ഓഫ് ദ വീക്ക് വിച്ച് ഇസ് മൺഡേ, ട്യൂസ്ഡേ, വെൻസ്ഡേ, തേഴ്സ്ഡേ, ഫ്രൈഡേ, സാറ്റർഡേ ആൻഡ് സൺഡേ. ഓൺ മൺഡേ, ഓൺ ട്യൂസ്ഡേ, ഓൺ വെൻസ്ഡേ, ഇങ്ങനെ ഫുൾ വീക്ക് ഡേയ്സും വീക്കെൻഡിൻ്റെ കൂടെ എന്താണ് വരുന്ന? preposition ഓൺ ആണ് വരുന്നത്. സോ ഡു നോട്ട് ഫർഗെറ്റ് ദാറ്റ്. ആൻഡ് ഓൾസോ ഇപ്പം ഞാൻ പറയുവാണ് 3rd ജൂൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഡേറ്റ്, മൈ മീറ്റിംഗ് ഇസ് ഡാഷ് 3rd ജൂൺ. ഞാൻ കലണ്ടർ ഡേറ്റ് ഇവിടെ മെൻഷൻഡ് ആണ്, 3rd ജൂൺ എന്ന് പറഞ്ഞ കാലണ്ടർ ഡേറ്റ് ഇവിടെ മെൻഷൻഡ് ആണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലും ഓൺ ആണ് വരുന്ന preposition. ദർ ഇസ് നോ ചേഞ്ച് ഇൻ ദാറ്റ്, റൈറ്റ്? സോ ഡേറ്റ് മെൻഷൻഡ് ആണ് ആൻഡ് വീക്കുമുണ്ട്. ഈ രണ്ടെണ്ണമാണ് ഓണിൻ്റെ preposition എടുക്കുന്നത്, റൈറ്റ്? ഓൺ മൺഡേ, ഓൺ 3rd ജൂൺ ഓർ ഓൺ 15th ഓഗസ്റ്റ്, വാട്ട് എവർ ഡേറ്റ് വരികയാണെങ്കിൽ ഓൺ preposition വരും. വീക്കെൻഡ് വീക്ക് ഡേ വരികയാണെങ്കിൽ എന്താണ് വരുന്നത്? ഓൺ preposition തന്നെയാണ് വരുന്നത്, റൈറ്റ്? നൗ ഇപ്പം മാസം മാത്രം തന്നിരിക്കുവാണ്, മാസം മന്ത് മാത്രം തന്നിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ what do we use? ഇൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, റൈറ്റ്? സോ മന്ത് മാത്രമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ഇൻ ഓഗസ്റ്റ്, ഇൻ ജൂൺ, ഇൻ ജാനുവരി, ഇൻ ഡിസംബർ, റൈറ്റ്? മന്ത്സ് മാത്രമാണെങ്കിൽ ഇൻ ആണ് വരുന്നത്. ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഇയർ മാത്രം മെൻഷൻഡ് ആണെങ്കിൽ എന്താ വരുന്നത്? ഇൻ ആണ് വരുന്നത്. ഇയറും മന്തും ആണെങ്കിൽ ഇൻ ആണ് വരുന്നത്. റിമെമ്പർ ദിസ്. ഡേറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഡേ, വീക്കെൻഡ്, വീക്ക് ഡേ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓൺ ആണ് വരുന്നത്, റൈറ്റ്? സോ ഇയർ ആണെങ്കിൽ ഇൻ 2002, ഇൻ 2003, ഇൻ 1996. സോ ഇയർ മാത്രം കൊടുത്തേക്കുവാണെങ്കിൽ എന്താ വരുന്നത്? ഇൻ ആണ് വരുന്നത്. ഫോർ ലൈക്ക് എക്സാമ്പിൾ പറയാം, ഐ വാസ് ബോൺ ഇൻ 1998. സോ 1998 എന്ന് പറയുന്ന ഇയർ മാത്രമേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ, അവിടെ ഡേറ്റ് കൊടുത്തിട്ടില്ലല്ലോ. ഡേറ്റും കൊടുത്തിട്ടില്ല, മന്തും കൊടുത്തിട്ടില്ല, വീക്കും കൊടുത്തിട്ടില്ല. സോ അങ്ങനത്തെ സിനാരിയോയിൽ ഇന്ന് മാത്രമേ വരുള്ളൂ. ജനറൽ ആയിട്ടുള്ളതാണ്, ഇയറിൽ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ജനിക്കാമല്ലോ. സോ അങ്ങനെ സ്പെസിഫിക് ആവാത്ത സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ എന്താ യൂസ് ചെയ്യണം? ഇൻ എന്ന് പറഞ്ഞ preposition ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, റൈറ്റ്? നൗ ആറ്റ് എപ്പോഴാണ് വരുന്നത്? പ്രിസൈസ് ടൈം തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എക്സാക്ട് ടൈം തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലാണ് ആറ്റ് വരുന്നത്. എക്സാക്ട് ടൈം എന്ന് പറയുമ്പോൾ 8 മണി, 8:30, 8:45 ഇങ്ങനെ എക്സാക്ട് ടൈം തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലാണ് ആറ്റ് വരുന്നത്. അതർവൈസ് വാട്ട് കംസ് ഒട്ടും ജനറൽ ആണെങ്കിൽ സീസൺസിലും ഇൻ ആണ് വരുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇൻ മോൺസൂൺ, ഇൻ സമ്മർ, റൈറ്റ്? സീസൺസിലും നമ്മൾ എന്താ യൂസ് ചെയ്യണം? ഇൻ എന്ന് പറഞ്ഞ preposition ആണ് വരുന്നത്, റൈറ്റ്? സോ റിമെമ്പർ ദീസ് തിങ്സ്, ദീസ് റൂൾസ്, റൈറ്റ്? ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. The doctor insisted dash a follow-up
appointment, right? The doctor insisted dash a follow-up appointment. What comes here? Option A for ആണോ, option B on ആണോ, option C to ആണോ, option D with ആണോ? What is the correct answer? The doctor insisted dash a follow-up appointment. എന്താണ് correct answer വരുന്നത്? All right, റോഷൻ പറയുന്നുണ്ട് on ആണെന്ന്. Okay, അനന്തു പറയുന്നുണ്ട് on ആണെന്ന്. All right, let's look at a couple of more people if they want to try. എന്താണ് correct answer വരുന്നത്? Good. Keep trying. Anybody else wants to try? Option A for, option B on, option C to, and option D with. What is the correct answer? മുഹാസിൻ പറയുന്നുണ്ട് to ആണെന്ന്. Okay, insisted to a follow-up appointment. Okay, let's see ആരാ ശരിയെന്ന്. Okay, anybody else wants to try? വേറെ ആരെങ്കിലും ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? എന്തായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ? Anybody else wants to try? പറയട്ടെ, ആൻസർ എന്താണെന്ന് പറയട്ടെ. All right, I think Roshan and Anandu got it right. It is on, option B, on aanu, right? The doctor insisted on a follow-up appointment. Good try, Muhasin, good try, and very good job Roshan and Anandu on getting the answer right. Awesome. So the answer is on, insisted on a follow-up appointment. ഇവിടെ നമ്മുടെ clue എന്തായിരുന്നു? Insisted ആയിരുന്നു നമ്മുടെ focus of word, right? Let's look at why. Answer B on ആണ് correct, right? Option B. So explanation എന്താണ്? Insist എന്താണ്? ഒരു verb ആണ്, അതായത് action word, right? Insist is an action word. Alright, verb ആണ്, അതായത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കാര്യം. Insist എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? നമ്മൾ ഒരാളെ നിർബന്ധിക്കുക, right, to do something. So insist is a verb, is always paired with on when stating a firm requirement or a strong demand. ഒരാള് ഉറപ്പിച്ച് ആരോടെങ്കിലും ആവശ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ on ആണ് ഇൻസിസ്റ്റിൻ്റെ കൂടെ എപ്പോഴും വരുന്നത്. റൈറ്റ്, ക്ലിയർ അല്ലേ? സോ ഇവിടെ ഡോക്ടർ ആണ് എന്താണ് പേഷ്യൻറ്റിനോട് പറയുന്നത് ഫോളോ അപ്പിന് വരാൻ, അതായത് തിരിച്ച് മെഡിസിൻ ഒക്കെ കഴിച്ചിട്ട് തിരിച്ച് ഒന്നുകൂടെ കാണാൻ വരാം, ടു മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് എവറിത്തിങ് ഇസ് ഗോയിങ് വെൽ, റൈറ്റ്? സോ വെൻ യു ഇൻസിസ്റ്റ്, ഇവിടെ ആരാണ് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നത്? ഡോക്ടർ ആണ് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നത്, റൈറ്റ്? ഇങ്ങനത്തെ കേസിൽ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഡോക്ടർ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വി യൂസ് ഇൻസിസ്റ്റഡ് ഓൺ. സ്ട്രോങ് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യാണ്, അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ എന്താണ് വരുന്നത്? insisted on ആണ് വരുന്നത്, റൈറ്റ്? വെരി ഗുഡ് ജോബ്. ഐ തിങ്ക് യു ഓൾ ഗോട്ട് ഇറ്റ് റൈറ്റ്. ഗുഡ് ജോബ്. ഇപ്പം മനസ്സിലായല്ലോ? ഓൾ റൈറ്റ്, ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്. വെരി ഗുഡ് ശ്യാം, ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്. ഇൻസിസ്റ്റ് എപ്പോഴും ഓണിൻ്റെ കൂടെയാണ് വരുന്നത് വെൻ ദർ ഇസ് എ സ്ട്രോങ് ഡിമാൻഡ് ആണ് പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും. ഓക്കെ, ഗുഡ്. ലെറ്റ്സ് ട്രൈ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. The clinic is located dash the corner of the main street, right? The clinic is located dash the corner of the main street. ഇവിടെ നമ്മുടെ clue എന്താണ്? The clue is corner of the main street, right? So focus on corner of the main street. ഇവിടെ നോക്കണം എല്ലാവരും. Option A at, option B on, option C in, and option D by. What is the correct answer? എന്താണ് correct answer വരുന്നത്? We have to look at all right, we have to look at corner of the main street എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, റൈറ്റ്? ഓപ്ഷൻ സി ആണ് പറയുന്നത്. സുധിൻ ഓപ്ഷൻ സി എന്താണ്? ഇൻ എന്നാ പറയുന്നത്. ആൻഡ് ശ്യാം ഇസ് സെയിങ് ഓപ്ഷൻ സി ഇൻ, ആൻഡ് മുഹാസിൻ ഇസ് സെയിങ് ആറ്റ് ആണ് പറയുന്നത്. സോ ആരാ ശരി? എനിബഡി എൽസ് വോണ്ട്സ് ടു ട്രൈ? Anybody else wants to try this question? ഇത് കുറച്ച് ട്രിക്കി ആവാം. ഇതിൻ്റെ ഞാൻ ലൈക്ക് ഈസി എക്സ്പ്ലനേഷൻ പറഞ്ഞു തരാം എങ്ങനെയാണെന്ന്, റൈറ്റ്? സോ നമുക്ക് ആൻസർ റിവീൽ ചെയ്യാം. എന്തായിരിക്കും ആൻസർ എന്ന് റിവീൽ ചെയ്യട്ടെ. ആൻസർ എന്താണെന്ന് എനിബഡി എൽസ് വോണ്ട്സ് ടു ട്രൈ ബിഫോർ ദാറ്റ്? ഒരു ട്രൈയും കൂടെ പോകുന്നുണ്ടോ? ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് കോർണർ ഓഫ് ദ മെയിൻ സ്ട്രീറ്റ്, റൈറ്റ്? സോ വെൻ യു ലുക്ക് അറ്റ് കോർണർ ഓഫ് ദ മെയിൻ സ്ട്രീറ്റ്, ഇതെന്താണ്? എക്സാക്ട് ലൊക്കേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്, പ്രിസൈസ് ആയിട്ട് ലൊക്കേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്, റൈറ്റ്?
പ്രിസൈസ് ആയിട്ട് ലൊക്കേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനത്തെ സിനാരിയോയിൽ നമ്മൾ എന്താണ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? We use at. ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ളത്. വെരി ഗുഡ് ജോബ് മുഹാസിൻ, യു ഗോട്ട് ഇറ്റ് റൈറ്റ്. ഗുഡ് ട്രൈ ശ്യാം ആൻഡ് ഗുഡ് ട്രൈ സുധിൻ. ഇപ്പം മനസ്സിലായല്ലോ, എക്സാക്ട് ലൊക്കേഷൻ, എക്സാക്ട് ടൈം തന്നിട്ടുണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആറ്റ് 8 o'clock. അങ്ങനെ എക്സാക്ട് ടൈം തരുമ്പോഴല്ലേ നമ്മൾ ആറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രപ്പോസിഷൻ. ഗുഡ് ജോബ് സ്നേഹ, ആറ്റ് ആണ് വരുന്നത്. വെരി ഗുഡ്. സോ നമ്മൾ എക്സാക്ട് സ്ഥലം, ലൊക്കേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ. ദ കോർണർ ഓഫ് മെയിൻ സ്ട്രീറ്റ്, റൈറ്റ്? എക്സാക്ട് ലൊക്കേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എന്താണ് വരുന്നത്? അതിൻ്റെ കൂടെ ആറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രപ്പോസിഷൻ ആണ് വരുന്നത്, റൈറ്റ്? സോ ഇഫ് എക്സാക്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓക്കെ, വി കാൻ സേ ആറ്റ്. പക്ഷെ ടൈമിലും എക്സാക്ട് ടൈം കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് തരുമ്പോഴാണ് വി യൂസ് ആറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രപ്പോസിഷൻ, റൈറ്റ്? സോ റിമെമ്പർ, ആറ്റ് കംസ് വിത്ത് പ്രിസൈസ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സാക്ട് ടൈം അല്ലെങ്കിൽ ലൊക്കേഷൻ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലാണ് ആറ്റ് വരുന്നത്, റൈറ്റ്? ആൻഡ് ഹിയർ വെരി ഗുഡ് ശ്യാം ആറ്റ് പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഗുഡ് ഗുഡ് ഗുഡ്. സോ റിമെമ്പർ ദിസ്, ഓൾവേസ് ആറ്റ് കംസ് വിത്ത് പ്രിസൈസ് ലൊക്കേഷൻ, പ്രിസൈസ് ടൈം, റൈറ്റ്? സോ ഡു നോട്ട് ഫൊർഗെറ്റ് ദിസ്. ഇനി ആരും മറക്കൂലല്ലോ. At is used to denote a specific geometric point, intersection or precise address. So precise ആയിട്ട് exactly ഇന്ന സ്ഥലത്താണെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിലാണ് നമ്മൾ at യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. That makes option A the correct answer, right? ഇനി ഇന്ന എപ്പോഴാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? in എന്ന് പറഞ്ഞ preposition എപ്പോഴാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? when the area is large ഏരിയനെ പറ്റിയാണ് പറയണമെങ്കിലാണ് നമ്മൾ in preposition യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ in Delhi, in Kerala. ഇപ്പോൾ ഡൽഹി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ വലിയ സ്ഥലമല്ലേ, സോ ജോഗ്രഫിക്കലി ലാർജ് ഏരിയ ആണെങ്കിലാണ് നമ്മൾ in യൂസ് ചെയ്യണത്. റിമെമ്പർ ദാറ്റ്. ഓൾ റൈറ്റ്, ക്ലിയർ അല്ലേ? മനസ്സിലായല്ലോ? ഇനി തെറ്റിക്കില്ലല്ലോ ആരും? ഓൾ റൈറ്റ്, ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് അറ്റ് ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. She is capable dash lifting heavy objects. Correctly. Option A 2, option B with, option C off, option D for. This is a very easy question ആണിത്. Let's see ആരൊക്കെയാണ് ശരിയാക്കാൻ പോകുന്നത്. ആൻസർ എന്താണ്? She is capable dash lifting heavy objects correctly. Alright, Sudhin option C പറയുന്നുണ്ട്, which is off. Alright, anybody else wants to try? Shyamum option C പറയുന്നുണ്ട്. Good job. Alright, okay, റോഷനും ഓഫ് പറയുന്നുണ്ട്, മുഹാസിൻ ഓഫ് പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഗുഡ് 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 ഗുഡ്. എനിബഡി എൽസ് ആൻസർ റിവീൽ ചെയ്യട്ടെ. എന്താണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന്? എന്താ കറക്റ്റ് ആൻസർ? All right, the correct answer is option C off. Very good. All right, Shyam പറയുന്നുണ്ട് option C off. Very good. All of you got it correct. Very good. Pravita Lakshmi, right? I am sorry if I'm getting your names wrong. All right, so option C ആണ്. Very very good. All of you got it right. She is capable of lifting heavy objects correctly. Of എന്ന് പറഞ്ഞ preposition ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. സ്നേഹ also got it right. Very good. Everybody got it right. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇത് ഈസി ആയിട്ടാണ് തോന്നിയത് അല്ലേ? All right, so explanation എന്താണ്? Adjective ആണ് capable is always followed by of, right? അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നോക്കുക ഇത് മനസ്സിൽ, right? Nobody says capable with, right? Everybody says capable of. You are capable of doing this. You are capable of passing the HCA exam, right? So നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും capable ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്ന preposition ആണ് of, right? ചില preposition എപ്പോഴും ഒരു വേർഡിൻ്റെ കൂടെയാണ് paired ആയിട്ട് ഒട്ടിയിരിക്കുകയാണ്, right? So അങ്ങനത്തെ ഒരു വേർഡ് ആണ് നമ്മുടെ preposition of capable ആയിട്ട് വരുന്നത്, ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നത്, right? So very very good. എല്ലാവരും കറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ദാറ്റ് വാസ് ഇറ്റ് ഫോർ ടുഡേസ് സെഷൻ. നമ്മൾ 15 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോൾവ് ചെയ്തു, അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് നമ്മൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. വെരി വെരി ഗുഡ് ടു ഓൾ ഓഫ് യു ഹു ട്രൈഡ് ആൻഡ് ഓൾ ഓഫ് യു ഹു ഡിഡ് എ ഗുഡ് ജോബ്. എല്ലാവരും കറക്റ്റ് ആൻസർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, റൈറ്റ്? ആൻഡ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തെറ്റിച്ച ആൾക്കാർക്ക് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായല്ലോ എങ്ങനെയാണെന്ന്. സോ ദാറ്റ്സ് വൈ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഇസ് ഓൾസോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു സീ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ടൈം വെൻ യു യൂസ്
Thank you so much, Sudhin. Thank you so much for joining. So next time when you see these questions, നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും. നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ട്രിക്സും പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് എന്തൊക്കെ സ്ഥലത്താണ് വരുന്നത്, റൈറ്റ്, എങ്ങനെയാണ് preposition നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണത്, റൈറ്റ്. സോ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് മിൻറ്റ് ആപ്പിൽ യു ക്യാൻ ടേക്ക് അഡ്മിഷൻസ് ഫോർ HC എക്സാംസ്. വി ആർ ട്രെയിനിങ് യു ഓൾ വെരി വെൽ. നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റീവും ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവും ഇംഗ്ലീഷിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെയിറ്റേജ് വരുന്നതെന്ന് അറിയാമല്ലോ. സോ ഡു നോട്ട് ടേക്ക് ഇറ്റ് ലൈറ്റ്ലി. ഇഫ് യു തിങ്ക് യു നീഡ് ഹെൽപ്പ് ആൻഡ് യു നീഡ് എന്താണ് കുറച്ചുകൂടെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രാക്ടീസ് ആൻഡ് കോച്ചിങ്, പ്ലീസ് ജോയിൻ മിൻറ്റ് ആപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇവിടെ അഡ്മിഷൻ എടുക്കുക. ആൻഡ് വിൽ ബി ദെയർ ടു സപ്പോർട്ട് യു. അല്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബ് വീഡിയോസ് തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുക. വിൽ ബി ദെയർ എവറി ഡേ വിത്ത് ലോട്ട്സ് ആൻഡ് ലോട്ട്സ് ഓഫ് ന്യൂ കോണ്ടന്റ്, റൈറ്റ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് മുഹാസൻ. ഓൾസോ താങ്ക് യു. ഇഫ് യു ലൈക്ക് ദ വീഡിയോ, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ആൻഡ് ഓൾസോ ഇഫ് യു haven't subscribed yet, channel subscribe here. So see you next time in a new video. Thank you so much. Bye all of you. Bye.